Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Sami. Hope you all will be fine, hale and hearty. Dear students, today we are reading the next part of our first lessons exercise, All Things Bright and Beautiful. So let's start. Rhyming words. تاسو ته پته ده چې rhyming words څه ته وایي. Rhyming words هغه الفاظ دي په کم کې چې مختلف ساوندز دي. اوس لکه د all ته وګورئ. all چې کوم دی که نه نو په all کې small نو اوس دا all او small دی د اخرنی پارټ چې کوم دی ډبل ال دا سیم دي. rhyming words هغه لفظي چې په هغې کې اولنی ساوند چې دا چینج کېږي خو اخرنی ساوند چې دا په هغه ځای باندې برقرار وي. د دې مطلب دا شو چې اخرنی کوم ساوند چې دي که 2 ساوند دي یا 1 ساوند دي هغه به کمباین کېږي خو پس ساوند چې کوم دی نو هغه به څه کېږي چینج کېږي. نو څنګه چې د لیکلي دي چې rhyming words are the words that have the same ending sounds. rhyming words هغه الفاظ دي د کوم چې اخرنی ending sounds یا اخرنی کوم ساوند چې دی هغه سیمي د دوه الفاظو سره یو شان دي. لکه all نو small په دې کې اوس ډبل ال چې دی په دوه کې سره یو شان دي. sings wings tell well. There are words on the trees. What are those words? Rhyming words. Rhyming words are a set of words. The first sound keeps changing. Second and third sounds remain the same. And you must read the last 2 sounds together as one sound. Look at the first set as one sound. Okay? Bat, bat. Cat, cat. Bat, pat. Hat, mat, pat, rat, sat. Gosh, so many. What was Mama? Was dear students, څنګه تاسو ته دا دغه کېږي نو دا چې دا کوم words explain کړه دا ټول څه دا rhyming words وو لکه hat bat ټیک ده که نه. اوس تاسو سبانۍ هومورک سره ستاسو سبانۍ هومورک دا دی چې تاسو له کمپیر اف rhyming words درکړي دي په دې پویم کې نو هلته کې د هغې نه به تاسو دلته کې 2 pair of words به څه کوئ وبلي کوئ. ټیک ده که نه. دویم کوېسچن دا وایي چې make more rhyming words for each words given below. اوس دا چې چیر دی round might ring لکه چیر نو چیر د پاره چې دی که نه نو مطلب دا دی چې تاسو به rhyming words د دې دپاره منتخب کوئ او تاسو به څه کوئ وبلي کوئ لکه دې سره چې کوم rhyming words راځي. ټیک ده. further اوس مطلب دی وایي چې make 5 sentences using each rhyming pair given below. اوس دا کوم rhyming pairs چې درکړي دي نو تاسو به د دې نه مختلف sentences کې به تاسو دا په خپل خپل sentences کې به دا تاسو څه کوئ یوز کوئ. ټیک ده. thank you very much.